Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Raincoat. Ja, wir sind weiterhin dabei, die ganzen Tatorte abzugrasen, wo die Fälle vom Nebenmann eben waren. Im letzten Part hatten wir das Herrenhaus hier abgeschlossen. Und nun geht es zum, ich glaube sogar letzten, nämlich bei der Kunstgalerie. Was hier auch schon angezeigt wird. Kunstgalerie vor der Isolation des Kanai-Bezirks. Es gab viele Besucher, dort die derzeitige Besucherzahl ist überschaubar. Ja gut, hier gibt es ja auch keinen Tourismus in dieser Stadt hier, ne? Von daher, ja, verständlich, würde ich mal sagen. Dass hier nicht allzu viel los ist. Man muss hier mal irgendwie so sagen, die Hauptcharaktere sehen designmäßig eigentlich alle ganz cool aus. Die stinknormalen NPCs hier sehen aber boring aus. Weil die alle gleich aussehen, auch gefühlt. Also da ist jetzt nicht wirklich viel Kreativität reingeflossen bei denen. Aber naja. So this is the art gallery. It's closed due to special circumstances. The murder occurred only about a month ago. But I'm certain the crime scene has been cleaned up like the others. Not that it matters to me. But wait! It's not a good idea to break into the art gallery! Did you say something? That's our Hellora! The crime scene is deep inside the art gallery. It's one of many storage rooms. Come, I won't allow time to be wasted. Wait, please! Die denkt sich halt nur, I don't give a fuck. Oh! Ja, das wäre diese Tür verschlossen. Well, Überall stehen Kunstwerke von unschätzbarem Wert herum. Natürlich ist die Tür verschlossen. Sollte man meinen. Bin mir jetzt nach dem Museum nach. Wer weiß. Is this the storage room where the crime scene took place? It's locked. We're going in. We're like a couple of thugs or something. Was the first on the scene the person from the church again? As expected, it's the same worshiper. He said he was trailing the victim after finding a doll with the same name. He saw the victim enter the building late at night. He then searched the premises with the art gallery staff. When they opened this storage room, they discovered the victim's corpse. The door was locked at the time of discovery, and the key was found inside. ooh, another locked room mystery! That's for total! But I'm starting to get bored. It's not so special anymore. What do you mean special? People have died. Let's start investigating. Yes. Und ermitteln. Okay. Sie macht wieder ihr Ding und wir machen unser. Indem wir mit ihr Händchen halten. Ah, das war eine Frau. Rose cognition reveals the crime scene in slightly faded colors. The room looked vaguely hazy in my eyes, even with the rows of vivid paintings within the art gallery.
The smell of paint oil that permeated the room wasn't that of the past, but the present. If even the smells from the past could be recreated, the stench of the corpse would be much more overwhelming. The corpse of a young woman. She has nails all over her body, as expected. The victim's name is Issa Moed. She used her good looks to have relations with many men. The amount of suspects who could have written her name on the doll is nearly too high to count. The victim has those same marks that suggest being strangled to death. Huh? But there aren't any scratches that would have been left from a struggle. And... You noticed as well. yeah, there's a wound on the back of her head. It looks pretty deep. This may be the real cause of death. Ja, vielleicht ein Schlag auf den Hinterkopf. Oder so. Gucken wir uns mal hier um. Aber ich denke mal, das hier wird nicht wichtig sein. Aber wer weiß. You know, Die Kartons wurden aufeinander gestapelt. In Etiketten nach zu urteilen sind dann Kunstwerke. Auf den Kartons liegt eine Staubschicht. Es sieht nicht so aus, als hätte der Täter sie berührt. Was bedeutet, sie haben nichts mit dem Fall zu tun. this is... Ein Porträtgemälde mit eingeschlagenen Nägeln. Dieses Bild vermittelt wirklich aus seiner Epoche. Vielleicht ist er auf eine wichtige Person von damals abgebildet. What? In diesem Kerl ist nichts Würdevolles. Das sieht einfach aus wie ein ganz normaler alter Knacker. Negami wieder direkt wie immer. Aber mehr scheint ja auch schon wieder nicht mehr zu sein. Ein kleines Fenster. this is... In dieses Gemälde eines jungen Mannes wurden Nägel geschlagen. I'm... Ah, den kenne ich. Das ist einer dieser Edgelord-Protagonisten, die jeder ohne Grund liebt. Wirkt nicht so auf mich. Main Character eines Animes oder so, oder was? The only way in or out of here besides the door is this window. The window jets out and is used as a vent. It doesn't appear big enough for someone to move through. You should check the window in the present, just to make sure. Currently, it opens outward slightly, but... there are no other suspicious traces on it. It seems impossible to enter or exit through here. Also du bist ein Stich in der Landschaft. Dann kannst du vielleicht noch durchpassen. Aber ansonsten, ja, sieht sehr eng aus. This is... Ein großes Landschaftsgemälde mit einer angenagelten Puppe. Ich frage mich, wie das auf dem Boden gelandet ist. Gibt es dafür einen Grund? That's... Wenn es mit dem Vorfall zusammenhängt, gibt es wahrscheinlich einen Grund. Gehen wir mal davon aus. A large painting lies on the floor, and a doll is nailed against the canvas. One nail goes through the head, another nail is in the chest. But the nail in the chest also passed through the circular hole on the key's handle. Did the culprit leave the storage room after nailing the doll and key to the painting? If that's the case, how did they lock the room? The key was nailed to the picture, so it couldn't have been used. Well, that's what makes it a locked room mystery. I'm sure they figured out some trick. And I need to find out what that trick is. Okay.
Ein weiteres Mysterium. Mehr gibt es ja aber anscheinend nicht mehr. Haben wir noch ein Regal. Place is suspicious. Oh! Eine Skulptur, über die ein Laken geworfen wurde. Die Position blieb vor und nach der Verwendung von Retrokognition unverändert. See. Das Laken insgesamt blieb ebenfalls unverändert. Wir können davon ausgehen, dass es niemand bewegt hat. Die Skulptur hat nichts mit dem Fall zu tun. Oh! Oben auf dem Regal stehen Körbe. Da ist nichts als Staub, denn ich schätze, er wurde eine Weile nicht benutzt. Im Grunde hat er nichts mit dem Fall zu tun. There's a nail stuck in a painting. The killer must have hammered a nail into the portrait instead of a doll. Why is there such a fixation on dolls? The crime scenes so far have all been abnormal, but this one's just sick and twisted. Die einzige Reaktion darauf ist, Okay, mehr haben wir hier dann wohl auch nicht mehr. Ja. Eine leere Leinwand und ein Holzrahmen wurden auf einen Handkarren gelegt. Daran scheint sich zwischen damals und heute nichts geändert zu haben. Zumindest sieht es für mich so aus. Für mich sieht es auch unverändert aus. Das bedeutet, dass hier wahrscheinlich keine Beweise zu finden sind. Ja, mehr scheint es hier auch schon wieder nicht mehr zu geben. Dann wohl noch die Tür. There are 2 keys that open this door. Only one of them was inside the room at the time of discovery. The other one was owned by a member of the art gallery staff. That staff member always carried the extra key and used it to enter this room when the corpse was discovered. Where was the key found inside usually kept? It's supposed to be kept in the administrative office, but it's unknown if it was always there. Maybe it was lost and the culprit found it. Or perhaps the culprit secretly stole it. Either way, the culprit managed to obtain the key somehow. One key was in the storage room. The other key was always carried by a staff member. If the culprit is that staff member, then this wouldn't be a locked room mystery, right? Why go through the trouble of making it look like a locked room murder if you'd immediately become the first suspect? I guess you wouldn't. Countered! Verschüttete Farbe. I've been wondering, did the culprit knock this paint can over? If so, it could have been used for some sort of trick. It's unwise to make up your mind before conducting a proper investigation. It may have been like this before the murder, or it could have tipped over when the discovery was first made. All right. You got carried away in the hopes of getting complimented. Aren't you an eager little puppy? Be quiet. Ja, mehr scheint es hier wieder nicht mehr zu geben. That should be enough. Ich bin mit der Ermittlung hier fertig. Ich habe das Gefühl, dass sich das Gesamtbild langsam zusammenfügt. Wenn du meinst.
That should do it for the room. Next is the window. It would be best to check outside of it. Go ahead. I'll stay here. Outside the window? All right. Na gut. It's fine to inspect the window, but our buddy here really insists you do everything yourself, huh? And my master does everything he's told, like a good little underling detective. Hilare is right. This is something I took on myself. I can't just rely on everyone else after putting on a tough front for that kid. That's why I have to do it. Or maybe Halara's just taking advantage of you. It's obvious money is that one's only motivation. Even so, I think it's the right thing to do as a professional detective. Master, being overly nice for no reason is stupid. It's why you're so deep in debt. I know, but What are you mumbling about? Did you check the window? oh, right. I'll do it right away. Outside the window, could that have anything to do with the locked room? Ja, wir haben ja doch nicht mehr viel Zeit hier, Juma. Muss hinmachen. Ja, er lässt sich wirklich hier rumscheuchen. Er ist halt der Laufbursche hier, ne? Ist halt nur ein Azubi. Kennt, glaube ich, jeder, der schon mal Azubi selber war. Und spielt immer nur den Laufburschen. I wonder what Hilare discovered. You know, I think Halara is just having fun pushing you around. I hope that's not the case. Let's rest. Einige Kartons wurden aufeinander gestapelt. Sieht aus, als wären sie alle zugeklebt. Actually, Sie wurden im Regen gelassen, also wette ich, dass alles, was drin ist, ruiniert ist. Gut möglich. Here's the window. Well, see anything strange? No, nothing strange about it. I see. Try entering through the window. What? Between the gap? That's impossible. Just try it. Okay. I can't. I can't even put my arm through this gap. I can stick a finger in, but that's it. I thought so. Good job. You can return now. Huh? Are you sure? Did you figure something out? Did you not? No, not at all. What's that about? Na, ein Seil könnte durchpassen. Oh oh. Hey, what are you doing here? Huh? I'm not doing anything shady. I'll call the peacekeepers. Wait, I'm a peacekeeper. Huh? Of Amaterasu Corporation? Yes, of Amaterasu. you totally fumbled that. You're no good at lying, huh? What did you say? We are special investigators for Amaterasu Corporation. We are currently investigating a case. Civilians must not interfere. Huh? Oh, right. I'm sorry.
Hey, Halara, are you sure it's okay to lie like that? I've told you before that deception is necessary to finish an investigation quickly. By the way, aren't you an employee here? There's something I'd like to ask you. Can you bring over the staff member who discovered the body from that murder case a month ago? Oh, that would be me. Perfect. Describe the events for us. I'm scared to even remember it, but if it's part of the investigation, then I have no choice. I'll leave the rest up to you. Sure. Yay, wieder Befragungen. Now, please tell us what happened on the day of the murder. That day, I was doing my closing procedures when someone from the church appeared. He said he wanted me to help him find someone and that he knew the person was inside the art gallery. So we looked around the premises together, but didn't find anyone. According to him, there was a chance that the person he was looking for was being pursued by the Nail Man. I couldn't help but feel terrified when I heard that. How did you notice something was off about the storage room? The lights were on, even though they were usually off, so I went to take a look. The door was locked, so I opened it with the key I had. But I was afraid to go any further. So I let the church person go first and open the door while I watched from behind. And then there was a corpse. Did you touch the body? Of course not. I was too afraid and froze at the entrance. What about the churchgoer? He saw what happened at the doorway and didn't go any further. Are you positive you didn't touch anything inside after unlocking the door? Yes, but the churchgoer accidentally kicked a paint can over when he opened the door. And paint spilled all over the floor. So that paint was from back then. Okay, I get the picture. Thank you. You may go now. Oh, right. That brings all the information together. It's time to resolve the case. Wait! I still have no idea what happened. Time does not wait for you. Our deadline is approaching. You hurry back to the detective agency. Huh? What about you? Worry not. When you're in trouble, say my name. Halara Nightmare shall rush to your aid. And gone. What are you gonna do, Master? We've checked everything we can. All that's left is to point out the true culprit, but... If only it were that easy. Aw, I have no clue what to do. Oh, stop being so pathetic. Why don't we go back to the detective agency for now? We might get to see Fuzzhead get executed. Oh, right. We need to help him. Fertig. I need to hurry back before the chief gets executed. Right, let's hurry. I want to know how they'll execute him too. Kann ich mich da hinporten? Natürlich nicht. Aber ich kann zumindest hier hin. Da sind wir einen Ticken schneller vielleicht da. Ja, ich denke mal, da gehen wir jetzt nochmal hin. Hoffentlich dauert es nicht zu lang, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich denke mal, dann geht es wahrscheinlich wieder ins Labyrinth. Hä? Wäre jetzt mal so meine Vermutung.
Hier geht's nicht lang. Wo geht's nochmal lang? Habt doch keinen Orientierungssinn, das wisst ihr doch. Okay, geradeaus wahrscheinlich und dann da runter. Oder so. Better hurry, or Fuzzhead will really be in danger. Ah, okay, warte mal, hier geht's wieder runter. Hoch. Hier wollen wir nicht hin. Hier geht's rauf. Alara seems to know who the real culprit is. That's incredible. Come on, where's your competitive spirit? You might be a trainee, but you're still a detective. Du findest das auch schon heraus, Yuma. Keine Sorge. Okay, nee. Dann würde ich sagen, mal hier den Cut. Wenn wir schon diese Mitteilung bekommen, heißt es direkt, wir landen im Labyrinth beim nächsten Mal. Würde ich mal so vermuten. Und ich denke mal, das bedeutet auch, wenn man jetzt noch eine Sidequest offen hat, die man noch machen muss oder will, dann sollte man sie jetzt machen, denn wow, was für ein... Also die Animationen sehen ja manchmal ganz witzig aus von Shinigami. Okay. Gut, das war es erst einmal mit Raincoat für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne den Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wir werden dann mal nach dem Schief gucken und wie gesagt, vermutlich ins Labyrinth geraten. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.